Poštovana predsjednice Evropskog suda za ljudska prava, gospođo O'Leary, poštovane sudije i sudkinje Evropskog suda, ali i svih sudova ovde kod nas u Srbiji, u regionu, gospođo Braithwaite, draga i poštovana gospođo Braithwaite, gospođo Herbert, draga Šan, poštovane koleginice i kolege, partneri i partnerke, zadovoljstvo je i čast učestvovati u radu ovog foruma i hvala na prilici da pomognemo u ostvarivanju našeg zajedničkog cilja što delotvornije prevencije i zaštite od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, uključujući i femicid, uz efikasan pravosudni odgovor na ove pojave. Verujem da će iskustva profesionalaca koja ćemo imati prilike da čujemo, ojačani znanjem i energijom sudija Evropskog suda za ljudska prava, dodati još jedno novo svetlo preko potrebno u razumevanju pojava i problema kako na lokalnom, tako i na regionalnom pa i globalnom nivou kada govorimo o ovom najtežem društvenom problemu rodno zasnovanom nasilju nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Značajno je što danas sa našim partnerima, pre svega iz AIRE Centra, i tu se gospođi Braithwaite posebno zahvaljujem, naravno i celom njenom timu, ali i svim drugim partnerima i kolegama i koleginicama iz regiona, što razgovaramo na ovu temu, jer nama u instituciji, Centralnoj državnoj instituciji za unapređenje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije, regionalna saradnja je visoko na listi prioriteta i mi u ovim pitanjima razgovaramo otvoreno i na realan način, što je veoma važno za naša društva u regionu u ne baš često jednostavnim uslovima šarenolike političke agende. Kada se radi o najgrubljem kršenju ženskih ljudskih prava, rodno zasnovanom nasilju i njegovom najtežem ishodu, femicidu, značajno je što možemo da razmenimo stanovišta kako da unapredimo odgovor sistema, naročito pravosudnog, na sva ova pitanja. Uvek naglašavamo da imamo dobar zakonodavni okvir. Srbija je među prvim državama ratifikovala Istanbulsku konvenciju, koja predstavlja preokret u pristupu ovom problemu. Moram reći da sam posebno ponosna jer sam tada 2013. godine kao državna sekretarka nadležna za ova pitanja nisam naišla na prepreke za ratifikovanje konvencije, već naprotiv na podršku svih relevantnih društvenih aktera u našoj državi, koju sam takođe imala i 3 godine kasnije kada smo se kao institucija zalagali za donošenje zakona o sprečavanju nasilja u porodici i njegovo usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom. Nedavno smo kao institucija podržali inicijativu organizacija civilnog društva, pre svega i današnjih partnera FEM Placa, za uspostavljanje nacionalnog kontrolnog mehanizma za praćenje slučajeva femicida, Femicid Watch, koji smatram izuzetno važnim. Uputili smo i inicijative Vladi Republike Srbije, pre svega Ministarstvu pravde, za izmenu krivičnog zakonika, Zakona o javnom redu i miru, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji bih posebno izdvojila jer smo tražili da se propiše obaveza nadležnih organa da po službenoj dužnosti uvek u slučajevima rodno zasnovanog nasilja obaveste žrtvu o otpuštanju osuđenog ili o njegovom bekstvu iz zatvora, bez obzira na procenu rizika, jer je to zaista važno. Međutim, i pored dobrog zakonodavnog okvira, koji naravno uvek može da se još unapredi, svedoci smo da je problem sve teži i teži. Samo ove godine, prema dostupnim podacima, u Srbiji je ubijeno 18 žena, a od 2010. godine ubijeno je više stotina žena. Brojevi koje i dalje pratimo uglavnom iz medija direktno ukazuju na razmere problema i upozoravaju za bržom i efikasnijom reakcijom. Kao što na to ukazuju i rezultati našeg istraživanja zašto žene ne prijavljuju nasilje u porodici koje smo nedavno predstavili, prema kojima su strah od nasilnika, sramota, strepnja od osude bliske okoline, nepovoljna ekonomska situacija
i nepoverenje u institucije glavni razlozi neprijavljivanja, a podrška porodice, prijatelja i institucija, kao i finansijska podrška, ohrabrila bi žene da prijave nasilje i izađu iz začaranog kruga. Relativizacija nasilja u javnom diskursu i prisutni seksizam i mizoginija u značajnoj meri reflektuju problem diskriminacije žena na nivou čitavog društva i duboku ukorenjenost patrijarhalnih vrednosti u kojima su žene često razapete između tradicionalizma i jednog konzumerskog odnosa prema sebi i sopstvenom telu. I upravo kroz taj odnos prema seksualnosti i ženskom telu se može vidjeti sva složenost teškog položaja žene, njihov počinjeni položaj, ekonomska zavisnost i diskriminacija. Treba ukazati naravno posebno na onaj nejednak položaj žena u ekonomskoj sferi kome smo kao institucija posebno posvećeni. Naravno, bez zaboravljanja na nemerljiv uticaj medija na oblikovanje javnog mišljenja i svesti, posebno među mladima, jer je nedopustivo da se i dalje u medijima razmatra krivica žena, da se postavlja pitanje zašto je ostala sa nasilnikom, šta je čekala, već naprotiv, zašto nasilnik nije uhapšen. Zašto mi nismo reagovali svako u meri svojih moći i ovlašćenja. As I mentioned already, now I would like to continue in English. I want to mention 2011 case of European Court of Human Rights, Jeremia versus Moldova, where the court found that domestic violence affects women differently and disproportionately, and therefore must be treated as a matter of gender discrimination, and that the main cause was the failure of state authorities to adequately process violence, minimizing the problem itself and ignoring its gender aspects. The European Court stepped out of the narrow framework of formal equality and recognized for the first time the institutional sexism was the essential cause of the lack of effective protection of victims of violence. A similar case was considered by the Commissioner for Protection of Equality when it found that employees of the Center for Social Work committed discrimination because they refused to accept a report of violence suffered by a Roma woman by her partner based on gender prejudice, but also prejudice about the way of life of the Roma national minorities. The case in which they won an important victory recently, recalling the judgment of European Court in the case of Juricic versus Croatia, also speaks of the position of women. The Supreme Court of Cassation confirmed that verdicts of lower courts, which ascertained gender-based discrimination and victimization, sending an important message that it is forbidden to lay off a woman while she is on maternity leave, requesting for her to sign an agreement on termination of employment and pay contributions for a mandatory social insurance. This ruling met yet another goal, as it confirmed the need to apply the burden of proof rule which exists precisely in order to facilitate proving of discrimination. Judges perform one of the most responsible functions in a society, and the implementation of the principle of rule of law directly depends on quality of the work of the judiciary. But it should be understood that judges are also human, of course, and they too are influenced by various external and internal processes. Ultimately, judicial office holders are much more than their legal profession. They are the sum of their experience, knowledge,
opinions, and beliefs. I will cite on, and of course I suppose that you already know, example of a case that came before the USA Constitutional Court, where the question on the constitutionality was raised regarding the search of a student by a school employees due to the suspicion that she was in a possession of illegal substances. The search involved the removal of clothing to a certain extent. By a panel decision 7-2, the Constitutional Court made a decision that the right to privacy was questioned, but did not find that the responsibility of the school staff. The only women, of course, most famous out of 9 judges of the Constitutional Court, Ruth Ginsburg, said, "I understand my colleagues to a certain extent. They were never a 13-year-old girl." Without questioning the court's decision, this example clearly shows how important our personal experience, information, and openness and different point of view are. Judges, lawyers, prosecutors, experts, and other stakeholders in proceedings, regardless of degree of awareness and sensitization, are not spared the influence of stereotypes that exist in society and the so-called implicit, hence not so obvious, prejudice and bias that we all have, whether we are aware of it or not. In the judiciary, can compromise in impartiality of the court decisions to affect the understanding of a certain phenomenon and criminal act, the assessment of the parties, credibility or legal capacity, the impunity of the perpetrator, the difficulties of access to justice and legal protection, and therefore it is important to find ways to overcome prejudice and stereotypes in their detection. We can and must make change, first of all, at an individual level. The first step is becoming aware of the fact that we all have some stereotypes and beliefs, that we all have prejudice to some extent, that we sometimes act accordance with them. Our awareness will make us reconsider our views and ask whether they are based on facts or beliefs and on the lack of information. We will begin to detect situations in which our unconscious beliefs about groups of people or individuals belonging of those groups may be activated. And we have to change a culture, paradigm, and patterns above all. Culture is crucial. In a nutshell, risk management, timely detection of violence and degree of danger, implementation of various support programs, development of missing services, and continuation of necessary services, work on improving the competence of experts to recognizing and responding to discrimination, implementation of educational content, and dismantling of prejudice and stereotypes, fight against hate speech, degrading and humiliating behavior, exchange of information, and implementation of measures aimed at the safety of women are as crucial as the prosecution and sanctioning of abusers. Every successfully resolved case of gender-based violence sends a message that violence shall not be tolerated, but will be successfully punished, as well as that there is a way out of the vicious cycle of violence. Thank you very much.